হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। চলে এলাম নতুন একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে। আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা একটি ইউনিক ফেসবুক কভার তৈরি করব। চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা PixelLab অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করলাম। এখান থেকে টেক্সটটিকে রিমুভ করে দেব। এখান থেকে থ্রি ডট মেনুতে ক্লিক করব, ইমেজ সাইজ সিলেক্ট করব। তো আমি এখানে একটি সাইজ দিয়ে দিচ্ছি। তো আপনারা এখান থেকে ফেসবুক কভার সাইজ সিলেক্ট করে নিতে পারেন। আমি জাস্ট একটি সাইজ দিয়ে নিচ্ছি। ওকে, তো এখানে আমরা একটি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সিলেক্ট করব। ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কালার, এখান থেকে আমরা কালার থেকে এটিকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি। এরপর আমরা প্লাসে ক্লিক করব, একটি শেপ নেব। এটাকে একটু বড় করে নিই। এটাকে আমরা রোটেট করব, এখানে আমি রেখে দেব। এটাকে আমি এখানে রেখে দিলাম। এই কালারটাকে চেঞ্জ করে দেব, কালার ইনেবল এটা করে দেব। ওকে, এরপর আরও একটি শেপ নিব। শেপ, এখান থেকে আমরা শেপটিকে সিলেক্ট করব। এটাকে রোটেট করব, এখানে বসিয়ে দেব। ওকে, এটাকে আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম। এরপর আমরা এখান থেকে আবার শেপ নেব। এখান থেকে একটু ছোট করে নেব। ওকে, এটাকে আবার রোটেট করব এবং এই কালারটাকে চেঞ্জ করে নেব। ওকে, আমি একটু জুম করে নিচ্ছি। ওকে, এরপর আরও একটি শেপ নেব। এটাকে সার্কেল, এটাকে আমি এখানে বসিয়ে দিচ্ছি। এর কালারটিকে চেঞ্জ করে নিই। এটাকে কপি করে নিচ্ছি। হ্যাঁ, এই শেপটাকে আবার কপি করব, এখানে দিয়ে দেব। এটাকে কপি করব, এটাকে নিচে আমি রেখে দেব। এবার জুম আউট করব। এবার আমরা আমাদের ছবিটিকে ইম্পোর্ট করব। এটাকে আমরা এখান থেকে 1/1 ক্লিক করব এবং এটাকে সার্কেল করে কেটে নেব। ওকে, এটাকে একটু ছোট করব এবং এখানে বসিয়ে দেব। আমরা এর একটি স্ট্রোক দেব। দিচ্ছি। এরপর আমরা আরেকটি শেপ নেব। এখান থেকে শেপ, এটা রেডিয়াসটাকে আমরা একটু বাড়িয়ে দেব। ওকে, এটাকে আমি এখানে পজিশন করে নিচ্ছি। ওকে, তো আমি এটাকে এখানে রাখলাম। কালারটাকে চেঞ্জ করে দেব। ওকে, এবার আমরা এখানে একটি টেক্সট অ্যাড করব। আমি লিখে দিচ্ছি, এটা আমি এখানে লিখে দিলাম। ফন্টটাকে চেঞ্জ করব। এটাকে আমরা কপি করব। লিখব
লিখে দিচ্ছি। একটি ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করব, এবার কালার, ওকে। টেক্সট কালার আমরা চেঞ্জ করে দেব, ব্ল্যাক। ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা একটু পেডিং দিয়ে দেবো এটাকে। রেডিয়াসটাকে বাড়িয়ে দেব। নিচে পেডিং দিয়ে দেবো একটু। এরপর আমরা নিচে কিছু টেক্সট অ্যাড করব। টেক্সট এখানে আমি কিছু লিখে দিচ্ছি, আমি এটা লিখে দিলাম এখানে। বললাম এটা আমরা ছোট করে দেব। সাইজটাকে আমরা কমিয়ে দিচ্ছি। ফন্টটাকে চেঞ্জ করব, এটা এখানে থাক। এরপর আমরা এখানে কিছু পিএনজি অ্যাড করব। এটাকে আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি। এটাকে আবার কপি করব, এই উপরে দিয়ে দেব। ওকে, এরপর আমরা এখান থেকে সেভ আইকনে ক্লিক করব, সেভ অ্যাজ ইমেজে ক্লিক করে এটাকে আমরা সেভ করে নেব। আমাদের ফেসবুক কভারটি কিন্তু রেডি হয়ে গিয়েছে। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত ছিল। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।